Waalaikumsalam. Boleh, madam. Okay, so today I will proceed to the third chapter of research methodology, chapter 3, review of literature. So basically this is another step lah, kita kata the next steps. Once you have decided on your research formulation, you need to conduct a literature review. So basically on this chapter we looking at the literature review, okay, and then we will examine the purpose of literature review, and then how to make citations and when you do literature review, the process, and then how to do the referencing. So what is review of literature? Basically, when you talk about literature review, it is a classification and evaluation of what the accredited scholars and researchers have written about the topic before. Okay, maksudnya you kena tengok apa yang orang lain dah cakap tentang topik you. So basically, you were looking at the accredited scholars and researchers discussion about your research questions or your research objective, okay, and basically about your topic. So that's why sebelum kita pergi kepada literature review ni, you kena confirm dah you punya research question and then your research objective and of course lah your topic sebab nanti apa yang you akan tulis dalam literature review ni adalah apa yang dah previous research ataupun apa yang other scholars and then articles, journals discuss about your topic. Okay, maknanya bila you nak, for example, you want to discuss about online purchasing contohnya. So what are the scholars, what other authors, what other researchers have discussed on online purchasing? Itu dia punya definitions of the literature structure. So basically the main purpose ataupun goals of the literature review is to demonstrate a familiarity with the body of knowledge and then to show the path of prior research and how a current project is linked to it, to summarize your area and then to learn from others about the new ideas. So dalam research ni kita ada two types of data. We have secondary data and primary data. So primary data basically the data that you will collect through questionnaire ke interview to consider as a primary data. But literature review will act as your secondary data. Maknanya di sinilah you akan dapat information about your topic. Di sinilah you akan lebih memahami what happened, okay, on the issues that you want to discuss in your research. Di sinilah you akan dapat the idea, apa benda yang apakah yang orang kata tu important information about your research. So basically literature review is also considered as one of the important part in your research. Kalau kita kata research proposal you tu will consist of 5 chapter kan. Jadi literature review ni akan duduk di dalam chapter yang kedua. Okay, so chapter kedua tu memang only dedicated for your literature review. So basically the reasons we do literature review because it will help us to broaden our knowledge based on the research area, to bring clarity and focus to our research problem. Again, to identify gap in current knowledge. Dari situlah kita akan tahu, macam kita kata, orang apa tu sekarang ni ramai orang apa tu online purchase. So apa yang berkaitan dengan online purchase? Apa information berkenaan dengan online purchase tu kan? Kita akan dapat apabila kita baca literature ni. And then to avoid reinventing the wheel, maknanya kita tak naklah buat benda yang orang dah kaji sangat dan langsung tak ada contribution pun, kalau boleh kita tak nak, kita nak elakkan. To identify other people working in the same and related fields and to identify opposing views. So basically this is the mandatory concern when you review the literature. First, you have to be organized and focused within the locus of your research questions or research objective. Jadi tu sebabnya sangat penting untuk kita ada research question yang research objective yang solid. Sebab nanti kita punya literature review will be focused on our research questions and research objective ni. And then identify the areas of controversy in the literature and highlight them. You akan carilah benda-benda yang penting, sentence, statement yang penting untuk you punya research and synthesize the results and findings of the research. So basically we're looking at the approaches to review literature.
So bila you tengok literature ni, you can go for narrow and broad perspective. Okay, kalau narrow perspective, basically you focus directly on your research questions only. While broad perspective, you focus on this approach on the research question as well as other areas pertaining to the research issues and the variables concerned. If you ask me for your level tu mungkin ada certain benda yang kita boleh go for broad, tapi keseluruhan structure tu masih lagi berkaitan ataupun mesti lagi kena related kepada you punya research question. So kita akan go for the narrow perspective and little bit on the broad perspective. Okay. Dia selalunya bila kita buat structure literature nanti, I nak you go for broad dulu dan narrow. Maknanya contohnya lah kalau kita kata isu tu tentang kita katalah dia punya isu tadi tentang green supply chain contohnya kan. Jadi mungkin kita kena discuss juga green supply chain tu as general and then baru kita narrow it down to the factors. Contohnya factors for green supply chain practices. Jadi itu akan lebih kita narrow it down to our research question. Jadi maknanya that is how we structured our research, our literature review. We can go for the broad and then narrow. And so basically this is the procedure for you to review the literature. So basically this is how you can do your literature review. It's normally involve two steps. Find and evaluate. Find ni of course lah you akan cari dekat dalam Google, okay, menggunakan keywords yang tertentu in order to get the information about your research. Kalau katalah dia selalunya begini, bila you research nanti, you buat Google kan, you nak find ni, you go for the broad perspective to narrow perspective. So maknanya mula-mula kena tengok isu dulu secara general. Katalah isu tu kata tadi online purchasing. So you may Google online purchasing among you contohnya. So then you get the data ataupun information about the broad topic tu. And then you Google lagi, narrow it down sikit. You pergilah kepada factors that influence online purchasing contohnya. So you will find articles and then journals that discuss on the factors that influence online purchasing tu. Tapi you will find out that there are so many factors that influence on online purchasing contohnya. Jadi bila you dah baca, you narrow it down lagi, mungkin dalam banyak-banyak tu tadi tu, you only want to focus on 3. Okay, Ju, daripada discussion tadi, you dah cakap dah ini kata, yang ni kata, yang ni. So out of 10 yang you jumpa tu, masa you dah bagi tahu dekat dalam you punya literature tu, you decided to focus only on 3. Jadi dalam kita punya literature pula, lepas kita dah secara general, kita narrow sikit, dan kita pergi ke narrow lagi. Kita tengok pula, okay, apakah price, apakah promotion, apakah platform for example that will that turn to become the factors yang influence orang to do the online purchasing. Okay, jadi kita tengok 3. Dan ada certain research lagi dia boleh go narrow lagi dalam dia punya literature, especially when they want to looking at the relationship. So dalam research dia pun, dalam literature pun dia kena discusskan what is the previous research found about the relationship on the variable between A and B. Katalah tadi kita kata price dengan ni kan. Kalau lah research tu tadi tu dia kata nak tengok relationship. Salah satu pada research question dia adalah nak tengok what is the relationship between price and online purchasing intentions on online purchasing contohnya ataupun online purchasing behavior. Jadi dalam literature review dia tu pun kena ada satu sections yang specifically looking into the relationship between the variable. Nampak tak? Dia punya perspektif, dia punya approach untuk literature tu tadi tu daripada broad kepada narrow. Kita kena lihat with that kind of perspective. Alright. And then evaluate. Of course lah, bila you dah find, you tak boleh sedut semua dan hambur semua balik dalam literature review tu. You can evaluate your sources and you have to evaluate the content and also the usefulness of the content to your research.
In term of sources, apa yang you kena tengok, of course lah you kena tengok sama ada you punya sources tu legit ataupun tidak, credible sources ataupun tidak. And then in terms of the content, is it relevant to your research questions? Is it relevant to your research topic? And then useful lah, usefulness of the informations. Adakah informations tu berguna to explain of your variables ataupun to explain your issue, or your it can help you to answer your research question. Okay. And then you will review the selected literature, develop the conceptual framework or the theoretical framework, and start writing the literature review. Okay. Yes, nanti later you kena come up juga dengan you punya conceptual framework. Tapi I tak nak touch lagi on the conceptual framework sebab ini adalah tajuk kita untuk yang seterusnya. So tak apa, you stay dulu dekat literature review tu. Kan? So basically this is how lah. Ini I bagi contoh. So this is the structure. Structure. Contohnya ini research ni berkenaan dengan relationship between customer satisfaction and business. You nampak tak dia punya perspektif macam mana dia menulis structure of the literature. Dia tengok daripada broad perspektif. Saya suka gunakan triangles ideas ni. Daripada broad kepada narrow, lebih spesifik. Maksudnya kalau broad tu dia tengok dulu kan definition of customer satisfaction, the importance of customer satisfaction, what constitutes customer satisfaction, measuring CS and how it is done. Okay, and then what is the business performance, gauging business performance, and then factors contributing to business performance, and then diterus kepada narrow lagi kepada relationship between customer satisfaction and business performance. Kenapa dia tengok relationship ni? Mungkin sebab research question dia tadi tu want to investigate kan the relationship. Dia nak salah satu daripada research objective dengan research question dia tu adalah to examine relationship between customer satisfaction and business performance. Jadi dia pun tengoklah dia punya relationship tadi tu, customer retention and customer loyalty. So basically this is the examples of literature review structure. And for you, you juga kena prepare this one. So this is going to be your second task lah. Di sini nanti you akan tunjukkan dulu pada I what is your LR structure. Okay. So nak tulis LR structure ni nanti you kena bawa keluar balik topik you, research objective, research question, LR structure. And next nanti your framework. Okay, so you dah nampak you dalam sekarang proses dalam buat rangka you punya research. Okay. So basically this is the approach lah macam mana you boleh structure your literature tadi tu. From broad to narrow. Okay, so sekarang ni a literature review ni, apa yang kena ada dalam literature review ni? Macam mana nak menulis? Okay, literature review ni you ibaratnya macam you menulis karangan. Okay, so biasanya bila kita tulis karangan ada dia punya introduction, ada dia punya body and ada dia punya conclusion. So same goes to your literature review. Bila saya suka setiap section yang you ada tu di dalam you punya literature tu ada all these three elements. Maknanya bila you tulis tentang dia, the whole structure ni pun dia akan nampak dia punya introduction, body dengan conclusion. So maksudnya di sini boleh jadi introduction sikit. So this is can be your body of literature, dan ada nanti kat bawah tu sikit conclusion. Dan setiap topik ni nanti dia akan jadi section tau dalam literature review you. For example, literature review ni chapter 2. So 2.1, for example lah, 2.1 you dah letak introduction dulu. So dekat situ juga lah, this chapter will discuss about the literature on the blah blah blah, boleh juga. Atau 2.1 tu you terus kepada definition of customer satisfaction. Okay, the importance of customer. Jadi approach untuk setiap sections ni pun perlu mengikut kaedah ini. Maksudnya setiap penulisan you tu, setiap karangan tu ada dia punya structure, ada introduction, ada body and ada conclusion. Faham? Ni all. Jadi apabila of course lah literature review need art of writing, cara you menulis karangan macam mana you cannot simply copy paste that's it, tak boleh. Dia kena rephrase supaya the whole paragraph, the whole literature tu nampak as yours.
Walaupun you cite, you refer maklumat tu daripada orang lain, but when you put in your literature, it need to be yours. Dia kena jadi you punya. Jadi ayat tu pun you kena tukar. Okay, kita tak boleh copy bulat-bulat. Kalau copy paste bulat-bulat, dia akan jadi plagiarism. Tapi ada dalam research ni yang mana you boleh copy dan paste bulat-bulat. It's called as a quotation. Tapi we didn't expect that you will have a quotation for the whole page in your literature review. Jadi still lagi you kena tulis tu dan juga you kena rephrase. So basically this is among the samples of the bad and better literature review lah. Okay, this one is bad review. And this one is bad review. Sexual harassment has many consequences. Adams et al. Found that some women students said that avoided taking class, blah blah blah. They also found that ni. Dia macam terus saja reporting. Tapi kalau macam better review ni, basically ayat dia akan jadi nampak lebih rendah, tapi dia tahu macam mana nak menyatukan, how to synthesize the ayat. Maknanya nampak tak ni, dia terus letak nama ni. Victims of sexual harassment suffer a range of consequences from lowered self-esteem and loss of self-confidence to withdrawal for social interaction. Bezanya yang ini dengan yang ni dia sebut satu-satu. Sexual harassment has many consequences. Adam kata ni. Lepas tu nanti Bonson kata ni. Lepas tu dia kata ni. But for this one dia boleh conclude ayat ni boleh conclude apa yang Adam, Benson and Zig and Weiner tu cakap. Okay, and then for example, Adam lagi noted that. Okay, I ada simple example here. Contohlah, kan kita dapat info, you buat literature, you nampak Ali kata bread is, contohlah kita nak cerita pasal karbohidrat ni contoh yang mudah nak faham. Okay, so you pun buatlah in Google so you jumpa artikel daripada Ali kata bread is sources of carbo. Lepas tu you cari lagi information, Ahmad cakap carbo can be found in bread. And then Abu pula cakap carbo is important for body. Examples of food containing carbo is bread. You nampak tak? Ali, Ahmad, Abu ni actually talk about the same info. Betul tak you all? Info yang dia bagi tu actually you nampak tak apa point dekat Ali, Ahmad dengan Abu ni? Can you identify the main point here? Can you? Atia? Karbo. Maknanya bread is karbo. Kan? Betul tak? Kan? Itu dia punya conclusion daripada Ali, Ahmad and Abu tu. Jadi bila you menulis literature, cara you menulis literature, nak campak cantik ayat you boleh buat macam tu. Carbo is important to human body. Apa cakap Abu? Nampak tak Abu cakap carbo is important for body? Kan? The sources of carbo can be found in food such as bread. You nampak tak? Ali, Ahmad and Abu. Sebab tadi you dah baca. Ali pun cakap bread is a carbo. Ahmad pun cakap carbo can be found in bread. And Abu also give examples bread as a food containing carbo. Dan jadi gitu. So besides bread, other food also can be found containing carbo such as rice, noodles and lee. So Nina, Lee, Danish ni mungkinlah artikel-artikel lain yang you baca yang bercakap tentang examples of foods that containing carbo. You faham tak cara nak tulis tu? Faham, Madam? Bukannya kalau yang buruk tak baik kau cakap buruk. Yang maksudnya yang tak cantik tadi kan, literature yang tak cantik itu dia tulis je. Carbo is important to human body. According to Ali, bread is sources of carbo. Ahmad also mentioned that carbo can be found in bread. Abu stressing about the importance of carbo in the body, and people need to consume bread because it's also containing carbo. Beside bread, Nina said that rice containing carbo, but Lee urged that noodles also have carbo. However, Danish stressed that corn also containing carbo. So ayat tu tak sedap lah. Faham tak? Infonya sama. Betul tak you all? Betul, Madam. Info dia sama. Tapi the way you write the literature tu
is different. Okay. Sebab bila kita menulis literature ni, kita kena grab apa input dia. Siapa cakap input tu. Dan kita kena write it with our own way on how to stress on the important fact tadi tu. Kita kena tulis balik. Kita kena tu kata rephrase semula. Kalau tengok ayat ni, tak ada pun kita copy paste daripada ahli Ahmad Abu. Am I right? Ada tak copy paste? Tak ada, Madam. Tapi Tak ada, maksud tu Madam. sama tak? Maksud yang kita cuba sampaikan tu sama tak? Maksud ayat yang kita tulis tadi dengan apa yang ahli Ahmad Abu cakap tu, is it sama? Sama. Sama, Madam. Itulah literature review. Faham tak? Itulah literature review. You kena tengok, that's why bila you buat literature review tu, it's not, tapi nak memudahkan. Okay, ada cara dia untuk kita, macam mana media saya susah. Mula-mula you copy paste je. You copy paste dulu. Macam I contohnya, assume yang merah tadi tu I copy paste je dulu. Kan? I baca-baca jurnal daripada ahli tu, I jumpa dia kata break is so I copy, I paste dulu somewhere else. And then Ahmad punya artikel I baca, I jumpa penting lah ni untuk subtopik under ke ni. So I pun highlight and then I copy paste. Same goes to yang Abu and Nina and so on. Tapi nanti I akan rephrase balik. I akan tulis semula. Faham tak? I akan susun balik menjadikan ayat I. Tapi maklumat daripada ahli Ahmad, Abu, sekali Nina tu still lagi ada. Faham tak? Jadi kita susun balik. Kita susun balik maklumat kita tu menggunakan kita punya ayat sendiri. That would be the best and better review. Okay? So basically in literature review, you also can use some of the signing words lah. Untuk you boleh tengok tau. Kalau you cari aja ada phrase bank. Nanti I tengok. Mungkin I boleh share dengan you. Kalau you Google pun you boleh cari, you boleh jumpa phrase bank in research. So dia akan bagi kita macam Q lah, Q words untuk kita boleh gunakan dalam kita literature review kita. Maknanya bila kita nak menunjukkan similarity, apabila kita nak menunjukkan differences, apabila kita nak against the others idea, dia ada cara yang kita boleh guna, kita boleh gunakan. Okay. So far okay ke? Sekejap I tunjuk ni. Okay, Madam. I nak share dengan you. Nanti I boleh ada tak kat sini. Nanti alamak. Tak apa, nanti I kalau jumpa I tunjuk kat you. So dia adalah dia punya keywords yang dia tu. Dia bukanlah kita boleh simply copy and paste. You kena recreate balik ayat tu. Rephrase. Kita panggil ayat tu sebagai, kita gunakan sebagai rephrase. Okay. Salah satu lagi benda penting bila kita buat literature review adalah citations and quotations. Daripada example yang saya tunjuk kat you all ni, I bagi tahu daripada mana I dapat. Betul? Kan? I mention sources I. So this is citation. Citation. Quotation kalau I ambil bulat-bulat. Okay, I ambil bulat-bulat. Contohnya I nak kata kat sini. Okay. One of the contohnya lah kan, for example, one of the kids love noodles. Betul, I ambil ayat dia bulat-bulat daripada sesiapa, itu quotation. Citation ni maksudnya I cite dia. I ambil maklumat dia tapi I tak boleh, I kena bagi kredit pada ahli. Ahli yang bagi tahu I, bread is causes of carbo. Jadi untuk bagi kredit kepada ahli, kepada Abu ni, I have to cite them in my literature review. Dalam literature review, semua maklumat penting perlu di-cite. Faham tak? Semua fact, macam ni, bread is carbo, is a fact. All the important fact need citation. Okay, kalau tak nanti orang akan question you. Dari mana-mana you dapat ni? Siapa cakap ni? Okay, jadi itulah pentingnya bila dalam literature review tu kita ada citation and quotations. Jadi kita boleh dengan confidence bagi tahu siapa yang kita refer. Kalau you nak cakap lah, for example, kita kata food
is one of the is one of the important elements because it's also kita kena nak cakap food ni as one of the physiological needs among human. So you refer siapa? You kata you refer Maslow contohnya. Maslow 1980 something contohnya begitulah. Maknanya kita tak boleh cakap main-main cakap atas-atas angin assumption tak boleh. Fact you tadi you refer siapa? Itu adalah citation. Okay. Jadi bila kita buat citations ni you all, dia ada juga so basically dia ada juga cara macam mana kita nak cite. Okay, di sini saya tunjukkan contoh lah. So dia, again, citation ni summary lah ya or synopsis of what someone else said. Macam ni, as defined by. So this is the citation. Okay, and then channel from suppliers to asset customer, Elram and Cooper. Okay, Harry Potter, Mary Kay. Okay, ini saya tunjukkan macam mana you nak menulis citation. Bila kita nak menulis citation ni, ni considered citation di tengah ayat. Kalau kita nak tulis citation di tengah ayat, you tak boleh gunakan simbol. Tapi you kena gunakan perkataan and. Jadi, as defined by Elram and Cooper 1993. Tapi kalau you tak tulis macam, you tak nak letak Elram and Cooper di tengah, contohnya, supply chain management is integrating philosophy to manage the total flow of distribution channel from supplier to ultimate customer. Siapa cakap? Elram and Cooper. So you pun boleh letak Elram and Cooper di hujung. Faham tak you all? Faham? Untuk yang ni. So faham madam. Okay. Jadi kedudukan citation tu juga ada different format. You nampak tak? Can you see the difference of this format? I tukarkan dia punya ni font dia. This format tak warna kuning. Nampak. Okay. This format dengan this format. Can you see the difference? In terms of how I put the year kan? And then ni. Itulah format dia you all. Memang citations ni ada format dia. Okay. Yang ini sebenarnya contoh. Okay, contoh. Contohnya, kalau Elram and Cooper ni mungkin nama dia ni lah lain. Kita sebab kita nak letak kat sini pun kita tak letak nama penuh dia. Let's say lah nama author tu adalah Harry Potter dengan Mary Kay. Kita tak letak Harry Potter and Mary Kay 1993 tak. Kita kena letak macam ni. Sama ada kalau di tengah kita akan letak sama ada kita letak macam ni. Potter ini adalah dalam kita punya reference. You kena ingat, ini dalam reference. Harry Potter, Mary Kay ni, ini dalam reference. Tapi bila kita nak cite dia dekat dalam kita punya literature review, dia akan jadi Potter and K 2013 atau Potter and K 2013. You faham tak? Boleh? Nama dia Harry Potter and Mary Kay. Okay? Alright. Nak tulis dalam citation sama ada Potter and K 2013 atau Potter and K 2013. Can you see the difference? Ni dengan ni. Yang I underline dengan I tak underline. Boleh madam. Kan? Yang ini kalau dia dekat dalam. Okay, di dalam. Di dalam kita punya perenggan tu. Ayatnya di tengah-tengah ke. Okay, ataupun awal-awal letak Potter and K 2013. Define supply macam gitu. Tapi kalau dia di hujung. Ayat dia di hujung. Baru nak letak nama citation dia akan jadi macam ni. Okay, nampak tak? Nama dan tahun duduk dalam satu kurungan. Tetapi you kena letak koma. And then you can use symbol and. Tapi kalau dia di tengah, di dalam literature tu sendiri, di dalam paragraph kan, di tengah-tengah macam ni, yang dalam kurungan hanyalah year. Okay, yang nama dia di luar. Tapi tak boleh guna symbol. You boleh guna and. Okay. And bila kita tulis kat reference, okay, ni reference. Reference ni maksudnya di belakang sekali nanti. Selalunya untuk reference ni you kena ikut APA reference style. Formatting referencing ni you banyak style. Ada Harvard, ada apa nama tak banyak lah.
Tapi yang kita gunakan adalah kita gunakan APA. Jadi dia ada cara dia. Jadi bila dia duduk kat belakang, nama tadi Harry Potter dengan Mary Kay ni akan ditulis begini. Faham? Kita kena ambil Potter. Tadi Potter, nama depan dia dah jadi duduk kat belakang, comma, hash, dot. And K, comma, M, dot. 2013. Macam ni. Nak tulis nama dia. And followed by dia punya nama, articles, journals dia semualah. Format ni susah nak hafal. Memang you kena ada reference. Jadi you kena refer APA style, dia dah tunjuk dah. Dalam buku teks pun ada tunjuk. Macam mana you nak cite. Dan macam mana you nak buat reference. Reference menggunakan APA style ni. Sebab kalau jenis artikel ada cara dia pula. You nak cite. Nak tulis dia punya APA format. Kalau dia newspaper cutting ada pula cara dia. Kalau dia artikel sahaja internet ada cara dia. Jadi you kena tengok kepada contoh tu untuk tulis. Okay. This is quotation. So quotation basically a word description of other people's work lah. Okay, dan cara menulis dia pun berbeza. Okay. Untuk quotation you kena letakkan ni semicolon symbol ni dan dia selalunya italic lah. Dan dia punya author and year duduk di bawah dan di hujung macam ni. Ini quotation. Bila kita tengok quotation kita tahu ini adalah ayat bulat-bulat daripada Camp 1989. Maknanya you tidak rephrase. Quotations we are not rephrasing it. We take it as it is. So that's why it make it as it is considered as a quotation. So the way we write it also different with the citation. Okay. Faham setakat ni? Boleh? Boleh madam. Boleh flow nanti kalau you dah buat nanti baru you akan lagi mahir lah. So basically this is how you want to phrase from a single source. Jadi single ni satu je, Vention and Clanson. Macam contoh I bagi tadi itulah Harry Potter dengan Mary Kay saja. Okay. Tapi kadang-kadang ada masanya kita akan cite juga daripada banyak citation. Contohlah yang I bagi tadi contoh mana tadi? Contoh Ali Abu Ahmad ni. So the way we put the citation also different. Selalunya kita akan letakkan ni lah untuk menunjukkan ada 2-3 reference daripada maklumat yang sama. Okay. Dan kalau kita refer, kalaulah itu tadi tu single but from many sources. Yang ini single and one sources. Ada pula many author from one sources. Okay. Many author from one sources. Maksudnya daripada artikel yang sama tapi artikel tu ditulis oleh Kamarudin, daripada Ahmad, daripada Ali, daripada Abu. Jadi selalunya lebih daripada 3, kita tak letak dah nama ketiga-tiga orang tu tapi kita letak et al. However, sebelum you nak letak et al, you kena letak dulu nama. Kalau katalah dia punya author tu tadi Kamarudin, Ali and Abu, you kena letak dulu. For the first time you cite the paper, ada mazhab kata you kena sebut juga nama diorang. Contohnya, you kena sebut juga Kamarudin, Ali and Ahmad 2013. Tapi next, kalau you nak cite lagi Kamarudin, you dah tak payah sebut dah nama diorang semua. You just sebut je Kamarudin et al. 2013. Faham tak? So kita understood lah kalau Al-Tayyad et al ni, we understood that these sources have view, ada beberapa apa tu? Ada few author. Macam tu. Kejap. Okay, so ini caralah untuk kita tulis kita kata citation. Kita kena tengok berapa
kita berapa orang author dalam kita punya tu. Okay. So ini dikira sebagai satu sources. Ni mungkin satu artikel, yang ini satu artikel, okay, yang ini satu artikel dan yang ini satu artikel. Okay, dalam artikel ini dia ada ramai, ada more than 3 author. Artikel ni pun ada more than 3 author. Dalam artikel ni ada satu je author iaitu Kim. Dalam artikel ni ada 2 author, Zhu and Sarkis. Okay, boleh? Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Right. Jadi quotation tu tadi tu macam tu lah. Selalunya quotation ni dia bukan hanya kita nak tahu dia tau. Kita nak page berapa sekali. Sebab dia lagi detail quotation ni. That's why kita kalau boleh dalam research kita tak nak terlalu banyak quotation. Sebab quotation you kena provide page sekali. Page berapa yang you ambil quotation tu. So the last thing on literature review ni tadi citation. Citation dengan reference ni dua benda berbeza you all. Citation ataupun citing ni adalah masa you menulis. Masa you menulis literature tu you nak bagi tahu dah siapa you refer, siapa you cite. Siapa yang you cite dekat dalam literature tu, you kena make sure dia ada dekat dalam reference you. Faham tak? Dia mesti duduk dekat bahagian reference tu. Maksudnya orang boleh cari balik nama yang you letak dekat dalam you punya literature tu lah tadi tu. You letak Ali Abu, orang boleh cari balik nama Ali Abu tu di bawah. Di hujung dekat referencing tu. Faham? Dia boleh cari kat situ. Jadi so this is the APA reference style lah di antaranya. Ni daripada textbook you boleh jumpa. Tapi ada juga style APA ni dia kadang-kadang dia akan review dia punya style, dia punya format. So you kena tengok dia punya website. I think they have the latest one. Tapi kalau you follow yang ni pun taklah beza sangat tu. Kalau untuk I ni acceptable lah. Tapi kalau untuk yang lain-lain lagi, you kena tengok dia punya latest. So this is how you write the reference at the end of your research report. Faham tak? Jadi siapa yang you cite di dalam thesis you tu mesti kena ada reference dia di belakang. Okay? And then cara menulis dia beginilah. Kesalahan yang student selalu letak adalah dia letak portal M ni pun macam tu lah dia cite. You faham tak? Dekat citation pun dia dah letak portal M dah. Dekat citation tak boleh portal M. Dekat citation kena portal saja. Faham tak? Portal dan year. Okay? Yang M dot tu nama depan dia yang kita dah belakangkan dia dan kita letak alfabet sahaja itu dalam reference. Faham tak? Yang dekat belakang. Dekat belakang. Yang dekat dalam literature, yang dekat you punya karangan you tu, yang you cite dekat karangan you tu, tak ada pun nama depan dia. Ada nama belakang dia je. Porter. Faham tak? Dan juga ni. Kalau kata dua nama tadi, dua author jadi Porter and K. Kan? Bila dekat preference kita akan cari nama kita akan cari by name Porter. Oh ni Porter. Okay ni dia punya journal apa semua. Right? So kalau yang et al tadi tu kita akan gunakan macam tadi Kamarudin kan. So kita akan cari Kamarudin. Dia kata et al kan. So kita nak tahu siapa lagi yang banyak-banyak belakang-belakang dia punya author tu kita akan tengok dekat reference you. Sebab dekat reference you tak boleh letak et al. You kena letak semua nama author dia. Kalau kata Kamarudin, Ali, Abu, and Ahmad, itu mesti kita nak tengok dekat dalam reference. Faham? Yang et al tu tadi cuma di dalam citation saja. If you cite the same author for the second time and onwards. Okay. For first time, ada mazhab kata you kena mention lagi semua. But not more than 6 if I'm not mistaken. Kalau banyak sangat nama dia, normally kita et al kan saja even for the first time. Okay? Get it? Alright, so this is other example lah of reference. Ni di source from journal, okay? And then one author macam mana, nampak tak? 8 and more authors, kita letak juga nama dia. Kalau 8 and more authors ni, kita akan buat nampak tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh kita tak mention, terus yang ke-8. Faham?
Kita boleh mention sampai 6. Macam tu yang hujung dia. Dia ada cara dia lah. Yang ini you tak boleh susah nak hafal lah you. You kena tengok sentiasa bila you nak buat reference tu you kena tengok. You kena tengok dia punya format. So itu sahaja untuk literature review. Jadi untuk literature review apa yang you kena buat pada hari Rabu ni you boleh siapkan dan kita boleh tengok sama-sama ni. I nak ni. Ikut you all punya topik tu. Boleh? Kan you all dah hantarkan you all punya RORQ tu. So based on RORQ yang you dah buat correction tu, cuba structure you punya LR. Boleh tak? Nanti kita tengok sama-sama balik Rabu ni. Okey tak structure yang you buat ni? Boleh? Boleh, Madam. Boleh, madam. Okay. So again tengok structure tu broad kepada narrow. Hari tu ada yang minta saya detail of assessment. Saya tak bagi lagi sebab ada perubahan sikit dari segi pada rubrik you. Jadi saya kena betulkan balik nanti bila dah saya work on it nanti saya bagi balik. Saya bagi dekat you all. Okay? Sebab dia orang ada ubah sikit rubriks untuk proposal and also the report and presentation. So nanti ni diorang dah bagi nanti I buatkan I bagi kat you all. Boleh? So Boleh, yang ni madam. you prepare dulu LR ni LR structure ni. Sebab structure ni akan bantu you nanti nak cari LR. You tak payah dah, you dah ada structure ni, you just cari yang mengikut structure you lah. Faham tak? You macam work smart lah. Dan nanti you akan cari structure, you cari literature based on you punya structure ni. Maknanya you akan cari literature on contoh yang kita ikut contoh ni kan. You akan cari literature on definition of customer satisfaction kan. Lepas tu you akan cari literature about the importance of CS. And then you akan cari literature on the constitute customer satisfaction. Faham tak? Sebab kita dah ada structure kan. Jadi bila kita cari literature kita pun akan lebih structured. Okay? Ya all? Okay, madam. Alright. So kalau tak ada apa, I think that's all for today's lecture. You can continue with your group member to discuss about your literature review structure. Okay, see you on Wednesday. See you all. Bye. Bye, take care, madam. Okay, thank you, madam. you. You too. Thank you, madam. Goodbye.